KwaZulu-Natal was the most populous province, followed by Gauteng. Inani kusuka ku 51.7 million ngo-2011 ukuya ku 62 million ngo-2022 ngokwengxelo yobalo yakutshanje enikezelwe ngumongameli Ramaphosa namhlanje. Inkundla ephakamileyo ePitoli ixelelwe ubungqina lofuzo yabarhanelwa abahlanu kwityala lokugetyengwa kaSenzo Meyiwa yafunyanwa kwindawo yeXhwayelo. Soccer League akwamkela ukongezwa kolunye ukhuphiswano lwendebe kwibhola ekhatywayo kweli knockout. Nababukeli kwijelo iDTT nankuvimba wangokuhlwanje. Inani labantu belilintinge lisuka kwizigidi eziyi-51.7 ngo-2011 layokuma kwizigidi eziyi-62 ngo-2022. Inhloko yeziko lenkcukacha Mnani Kweli uResingalule kugqithise umqulu wengxelo yobalo lwamvanje kumongameli Cyril Ramaphosa kwizakhiwo zomdibaniso ebutsheni bemini namhlanje. IGauteng lelona phondo linabantu abaninzi abayi-15 million. Logama umhlakoloni unelona nani labantu abambalwa abayi-1.3 million. Inani labaphambukeli kweli limi kwi-2.4 yezigidi. Iziko lobalo ligunyaziswa kumthetho wezobalo kweli ukuba likokelele inkcukacha ukufumana inani elisesikweni labantu ukuncedisana nohanjiso lwenkonzo ngorhulumente. KwaZulu-Natal as of 1996 was the most populous province. It was followed by Gauteng. 2001, KwaZulu-Natal state. In 2011, it was overtaken by Gauteng. As we can see that Gauteng went all the way to 2022 sitting at 15.1 million, followed by KwaZulu-Natal at 12.4 million. But of interest is the Western Cape, which was number 5 in 1996. 2001, after KwaZulu-Natal, Gauteng, Eastern Cape and Limpopo. Ngokobalo baninzi abasetyhini kunabesilisa kwaye inani labantsundu lime kumyinge ka-81.4 xa kuthelekiswa nezinye intlanga. Kwelinye icala liyacutheka inani labantu abamhlophe lisuka kwi-11% lehlela ku-7.3%. Ngethuba esamkela le ngxelo yobalo, umongameli Cyril Ramaphosa uncome umqela ohanjiweyo leli kunikezelo lwenkonzo yombane namanzi esithi le ngxelo iza kunceda urhulumente acwangcise kakuhle. Just to see that many of our people now have access to electricity, almost 95%, and they have access to water. And we now have a challenge. We now need to increase the number of people who have piped water right into their homes. Ubalo lika 2022 ibele lokuqala ukuqhutywa ngobuxhakaxhaka bobuchwepheshe ngenxa yokhambuko le-COVID-19. Inkundla ephakamileyo ePitoli ixelelwe ubungqina bokuba kukho ngcindi yofuzo yabarhanelwa abahlanu kweli tyala yafunyanwa kwindawo yeXhwayelo. Ubuthwethaca ingcali yohlolo lwemfuzo wenza uvavanyo lwencindi yofuzo nalapho waswelekela khona uSenzo Meyiwa ngo-2014. Incindi yofuzo yaba bonke abarhanelwa nabaliphikayo ityala khange ifunyanwe nakumnqwazo wafunyanwa kwindawo yesehlo. Oku kubonakala njengokuxhoxa ubungqina betyala labezotshutshiso. Ukapteni Mapsheti Masitla uthi abukho ubungqina obubuqilima oboyamanisa incindi yofuzo yabatyholwa bobahlanu nendawo aqhutyelelwa kuyo uSenzo Meyiwa. I can conclude here that on both the swap and the head, I can exclude Ntanzi. Umsebenzi wecandelo lase-Human Resources kwinkampani ebesebenza kuyo umrhanelwa wesibini uBongani Ntanzi uyawakhwela. uHendrik Melder uxelele inkundla ukuba uNtanzi wafaka isicelo sokuthatha ikhefu phakathi komhla we-27 ukuya kwi-31 14 kwaye wayengekho engqeshweni mhla kwakubulawa uMeyiwa. And the document I'm referring to, Your Lordship, is number 12 in the document pack, which then can confirm that Mr. Ntanzini applied for unpaid leave, that it was for personal problems. Kodwa amagqwetha kaNtanzi athi ikhona inkcazelo yoku. Abetshutshisi bathi bakulungele ukutyala phakathi
neliza kuqononondisa ukuba ubungqina obanikwa bunesihlahla kusini na. Usekela Mongameli Paul Mashatile uthi ilizwekazi Afrika malisikela imiqathango yalo ngokwalo kwinkqubo yokunciphisa ukuphehla umbane ngexesha lenguqu mawuhlala ukhona umbane. Umnumzana Mashatile besenza intetho ephambili kwinkomfa ngeveki yeoli eAfrika eqhubekapa ngokusithethayo. Lenkomfa idibanise amazwe angaphaya kwama-30 ngenjongo yokutyikitya izivumelwano kwicandelo lokuphehla umbane. uMashatile usebenzise elithuba ehlaba ikhwelo kwizithunywa zale nkomfa ukuba zincedise uMzantsi Afrika kwingxaki yombane. South Africa is currently confronted with the challenge of electricity shortage, which has negatively affected our economy, undermining some of the efforts to address unemployment, poverty, and also other critical challenges. Lenkomfa iza kuqwalasela ukumbiwa kweoli nerhasi. uMashatile uthi iphulo lwehlabathi lokulwa ukuguquguquka kwemo yezulu malibeke imida eqwalasela imfuno zeAfrika. Often we get given resources or money and told need to transition within this period. We must say no to that and be able to look at our own needs. Usekela Mongameli uye waxhaswa ngumphathiswa wezimbiwa uGwede Mantashe. uMantashe uthi imibutho engekho phantsi kukarhulumente mayibhaliswe kwaye iphinde iveze abaxhasi-mali bale mibutho. Let's pay attention to NGOs, foreign funded, and blocking development in South Africa. And I made a proposal that we must consider. NGOs must register. NGOs must declare their source of funding because we can't allow them to have unlimited funding. uMantashe uthi uMzantsi Afrika sele ephulukene namathuba okumbiwa kweoli ngenxa yemibutho esoloko icela imingeni kwiinkundla zamatyala. Kwiindaba ze-SABC, Ndingubulelani Philip eKapa. Owayesakuba inhloko yenkcukacha manani jikelele uPadile Hutla uthi imfundo mayikhokeliswe yaye abemi baseMzantsi Afrika kumele baye kuxhomekeka kwabezopolitiko abangafundanga ukuba basombulule ingxaki zeli. Ebethetha nabathunywa kwimini yesibini yenkomfa yequmrhu lezenkolo iThief Sabibanjelwe Kuruleni. Uthethathethwano kushukuxwa imo nemiba yelilizwe abakalizwi nabemi baseMzantsi Afrika banqubanise inhloko behlaba umkhombandlela wokuza nezisombululo zowethula imithwalo ethule ngabaninzi. FSA xa kungoku ibambe inqununu namhlanje kusuku alo abanye baphakamise inqalabo yokuba imihlangano enje iba zintetho nje ezingahambeli indawo. To know from all of us what is our end goal. What do we want to do tomorrow after we leave this place? Wednesday afternoon, what answer or what are we taking back to the communities to mobilize the people to take care or to take control of their own communities? Evula lengxoxo wayesaye kuba ingcali yenkcukacha manani uPadile Hutla uyicacise imingeni ejamelene neli yentswela-ngqesho namaxabiso aphezulu entlalo njengokuzikhanda ngenyeketyeni nanjengoko sisasilela izicwangciso nakule minyaka engama-30 yenkululeko. Hutla ukwakayamanise oku nemfundo erhuqela udakeni kwabo banikwe uxanduva bethenjwe ngabemi abaninzi. An illiterate politician, they can't read the evidence in front of them. And it's so true at municipalities that these people are illiterate. They read financial statements, they can't read the plan, they can't read anything. Abanye abayinxalenye lengxoxo bakholelwa ukuba akunokuqhutywa njengesiqhelo ngexa ilizwe lizika. Ingcali yezoqoqosho yophuhliso uGqirha Nthabiseng Moleko uphefumle ngokwenkxaso-mali kumashishini.
You have to encourage entrepreneurship. It's not that everyone will be an entrepreneur, but those who do want to, and those who do have the opportunity and ideas and innovation, they should be supported. Nanjengoko le ngqungquthela yentsuku ezintathu iqukunjelwa ngomso, amehlo abaninzi ajonge enkalweni ngale ngxoxo ye-TIFSA, ingakumbi kokuza kwenzeka ngezisombululo eziza kuzaliseka kweziphakanyiswe apha. Namhlanje uMzantsi Afrika uza kufaka isibheno malunga nesigqibo searhente yehlabathi exhasa ukusetyenziswa kwamachiza kwezemidlalo ngokungathotyelwa kwenkqubo yehlabathi echasene namachiza kwezemidlalo okutyelelwa ngumphathiswa wezemidlalo, inkcubeko namasiko uMnumzana Zizikodwa. Bise sadakumbi kunye nabadlali boMzantsi Afrika. Sithetha nje iSpringboks zithatha inxaxheba kwindebe yehlabathi yombhoxo eFrance ngelixa iProteas zikwindebe yehlabathi yeqakamba eIndia. Esi sibheno siza kulibazisa iziphumo zokungahambelani nomthetho xa kuthethwa ngokuphephezela kweMzantsi Afrika kwimidlalo emikhulu. Sokungxengxeza iappeal eso sixelo eso sizawuchaza ukuba yonke into ebinokwenzeka ingenzeki kude kunyanzeleke ukuba isigqibo bazawusithatha basirhoxise. Ukodwa ufuna lo mthetho uqale ukusebenza ngoMeyi wonyaka ozayo. To appeal to WADA to rescind the statement first of all, and notwithstanding that, to follow the process, the legal process, which the minister has implemented. Iziko elijongene nezemidlalo engenaziyobisi eMzantsi Afrika lithi laziswa kunyaka ophelileyo ngokungahambelani nomthetho. Nakuba kunjalo lithi iWADA zange ibanike xesha elaneleyo ukuqulunqa umthetho. We weren't prepared to accept the process of a public consultation and the timeline for the normal promulgation of law. Ukodwa uthi ukuphaphazela kweflegi yoMzantsi Afrika kwimidlalo yendebe yehlabathi yeqakamba kwakunye nombhoxo akuzukuchaphazeleka de inkundla yezibheno kwezemidlalo ithatha isigqibo ngalombandela. Ndingululama Matya weendaba ze-Parliament eKapa. Alaziwa ikamva likasodolophu waseNelson Mandela Bay uMnumzana Gary van Niekerk emva kokuba umlawuli wesixeko kwezikhewu zoceba ababini ebezibanjwe liqela iNational Alliance kwibhunga lelungu layo usodolophu. Sikhatyiwe isicelo sikaGary van Niekerk noSteg Mitchell kumiswe inkqubo yoluleko. Ngosuku olulandela ebathe babizwa ukuba bavele kule komiti yoluleko, kodwa abavela nalapho bathe bagxothwa kulo mbutho bengekho. Amanye amalungu lombutho athe abhalela usodolophu ukuba agxothele amalungu ebhungeni njengokuba ingengabo oceba balombutho ngokubhengeza izikhewu ebhungeni endaweni yabo. Over the weekend, a disciplinary hearing found Mr. Gary van Niekerk and Mr. John Mitchell guilty on all charges after they failed legal challenge to halt this process from going forward and holding them accountable. Van Niekerk uthi ubhalele ikomishoni ezimeleyo yonyulo ukuba imise le nkqubo yokumkhupha njengoceba kwaye uza kuvula ityala ngakumalungu abhalele umanejala kamasipala. I'm still very much the president of the National Alliance. I'm still very much a member of the National Alliance, and I'm still very much the executive mayor of the Nelson Mandela Bay. Isiphakamiso sokuphelwa lithemba kuVan Niekerk siyinxalenye yenhlanganiso yebhunga elandelayo. Le nhlanganiso iza kuthatha isigqibo malunga nekamva likamanejala kamasipala uGqirha Noxolo Nqwazi ojongene netyala elibandakanya esiniki maxabiso ezindlu zangasese esingapha kwe-24 yezigidi zerandi. By virtue of the fact that the city manager has declared vacancies for the Northern or National Alliance councillors in council, there is no Northern Alliance councillor in the council currently. Ziwe phansi inzame zokufumana ilizwi kwi-ANC kule ngingqi owona mbutho omkhulu kulo rhulumente wentsebenziswano kunye ne-National Alliance. Kwiindaba ze-SABC ndingumcebisi Ngqina ndiseGqeberha. Kulandela ukunqunyanyiswa kwe-NFP kwinkqubo yonyulo, ikomishoni ezimeleyo yonyulo ilumkisa ukuba iliqela lilungisa ukuhlala kwalo lingangathabathi inxaxheba kunyulo lonyaka ozayo. Kukho ukukruthakrutana kubunkokheli be-NFP susela ukusweleka komseki wayo unkosikazi Zanele Kamagwaza Msibi. Ingathi ingaphindeka imbali kwiqela le-NFP njengoko esaqhu
inkokheli kuyo kwenzeke iphinde ingakwazi ukuzigqaza kunyulo jikeleleyo ukuba inkokheli azichebana induma phambi konyulo lonyaka ozayo nakwesi isihlandlo eliqela lakubukela amanye amaqela ekhuphisana evotini. If it gets to the date in March when we close nomination and they have not settled their leadership, it means they will not participate in next year's elections. Imile NFP ukuba ngeke kwenzeke okwezolo kwakhona. The National Freedom Party is going to be a major player come next year's elections, and you can mark my words on that. And in particular in KwaZulu-Natal, because the NFP is going to decide who is going to govern the province. Elqela lagqibela ukuba nenkomfa ngoku enye inkomfa yonyulo yalo iza kubanjwa ngoDisemba lo. Inkampani yenkinkisha ngamanzi eGauteng ithi izicwangciso zokunqanda ilahleko ucula umthamo kumadama aseGauteng nakwindawo ezingqongileyo ziyaqhubeka. Ithi unkinkisha kokufumana kanye ukuhambisa umthamo omkhulu wamanzi ukusuka kwindawo enamanzi amaninzi ukuya kule enamanzi akwizinga elisezantsi iza kuba sesona sicwangciso isisebenzisayo. Ukucima kombane ixesha elide nokusilela kwezixhobo kwizikhululo ezinkinkisha ngamanzi kuchaphazela umthamo wamanzi kuthungelwano lwamadama ukuya kwisixeko saseGauteng, eTshwane, eRustenburg nakumasipala eMogale City. Ukwanda kwemfuno zamanzi ngenxa yobushushu obuphezulu nokuphulukana kuvuza neziseko ezingundoqo ezigugayo kukhokelele kubeni abanye abahlali baseGauteng bangabi namanzi ixesha elide. 600,000 megaliters equates to roughly about 1,600 megaliters per day. So that's basically where we are or where we should be. That's our baseline. And currently in 2023, which is where my cursor is, you'll see the last red dot. That's where we are. We're sitting slightly above the dotted green line, which is our allowable or permissible consumption. Inkampani ithi ngenxa yeziseko ezingundoqo nentanda kwizakhiwo ilahlekelwe malunga ne-24.1 ekhulwini lamanzi. Ngaphandle koku kufuneka ikhuphisane namanye amaphulo aziziseko ezingundoqo ukuze ifumane inkxaso-mali. Inkampani enkinkisha ngamanzi ithi izicwangciso zokuthintela ukungasebenzi kwenkqubo ziyaqhubeka. Amaqela adlala kwiPremier Soccer League akwamkela ukongezwa kolunye ukhuphiswano lwendebe kwibhola ekhatywayo kweli. Itumente entsha iCurling Black Label Knockout ithelekisa onke amaqela adlala kwiPSL ingena endaweni yeTelkom Knockout eyagqibela ukudlalwa kwisizini ka-2019-2020. Phakathi kwenkampani yodidiyelo lobhilo lomsele SAB nebhola ekhatywayo baqala kwiminyaka engaphaya kwama-40 eyadlulayo. Kaloku SABB sabathembekileyo beligi yoMzantsi Afrika kwiminyaka eli-10 eyadlulayo ukuxhasa indebe yaphambi kwesizini iCurling Black Label phakathi kompondo zihlanjiwe bamaqela aseSoweto, iOrlando Pirates neKaizer Chiefs. It has lots of great stories to tell, has the knockout. So the knockout is now the Carling knockout, and that is kicking off later this month with the final happening on the 16th of December. Iqela elithela gqwesa liza kuqhubisana neqela elichongwe ngabalandeli ngokwabo. Lo mdlalo uza kudlalwa kwipala New Peter Mugabe ePhulukwane ngomhla wesithandathu. Carling Black Label remains, as you say, innovative, is we are allowing fans to choose an all-star team. Siza kubhengezwa ngekudala nendebe yale tumente. Amaqela axhentsisana kwiPSL ayamkela ngezishushu itumente entsha kweli. Logama amakhosi kule tumente athi abona ukongezwa kwethuba lokugweba indlala yexesha elide kweli qela lingasayiboni indebe. So happy with the achievement that is done already. We look for the future. Now the Carling Cup and the league. We expect to be strong. We expect to take it as, of course, as another 6 competitions we knew we would be playing for this season. You have to overcome the pressure that comes with it, because every game you play, it's a must-win game, irrespective of whether it's a cup game or a league match. Uthelekiso lwalamaqela ali-16 nalo lwenziwe ngethuba kuphela. Iza kuphinde yaziswe imihla amabala ekuzakudlalwa kuwo kunye namalo. Iindaba ziphela into nje ixesha sosiza noxa bethu.